আচ্ছা দেখো, আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছিলাম টার্মিনাল ভেলোসিটি, এবং আজকে আমাদের টার্মিনাল ভেলোসিটির উপর খুব ফোকাস থাকবে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং একদম এ লেভেল পর্যন্ত এটা পড়তে হবে টার্মিনাল ভেলোসিটি। প্রথমে আসছি, এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যান অপোজিং ফোর্স হুইচ ইনক্রিজেস উইথ দ্য ইনক্রিজিং স্পিড। স্পিড যদি বাড়ে তাহলে অবশ্যই এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন করা হয়েছে। একটা অবজেক্টের স্পিড যত বাড়বে তত এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে, at first the amount of air resistance is less than the weight of the falling body. প্রথমে আমরা বলবো যে যখন বলটা পড়া শুরু হলো তখন তো কোনো স্পিড নাই তো কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই। এই যে আমরা বলছি স্পিড, ডেনসিটি, সারফেস এরিয়া, তিনটা জিনিসের প্রত্যেকটা জিনিস থাকতে হবে এয়ার রেজিস্ট্যান্সের জন্য। যদি কোনো সারফেস এরিয়া না থাকে তাহলে আবার কিসের এয়ার রেজিস্ট্যান্স? যদি কোনো স্পিড না থাকে তাহলে আবার কিসের এয়ার রেজিস্ট্যান্স? যদি কোনো ডেনসিটি অফ এয়ার না থাকে, মানে এয়ারই নাই, তাহলে আবার কিসের এয়ার রেজিস্ট্যান্স? তিনটা জিনিস থাকতে হবে, কম বেশি থাকতে হবে। কারণ যত বেশি তত বেশি এয়ার রেজিস্ট্যান্স। তো প্রথমে যখন পড়া শুরু করলো তখন কিন্তু স্পিড ছিল 0। সো একটা মোমেন্ট হলেও তখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স 0 ছিল, 0 ছিল। তারপর তো স্পিড বাড়তেছে, সো এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে। এটা কিন্তু তোমাদের A to Z মুখস্থ বলতে হবে আমাকে, এখনো বলতে হবে, পরেও যখনই তোমার সাথে দেখা হবে আমি জিজ্ঞেস করবো টার্মিনাল ভেলোসিটি স্টেপ গুলো বল। প্রথমে আমরা বলবো যে at first the amount of air resistance is less than, or air resistance 0 বলতে পারি, is less than the weight of the falling body, and initially it is 0. It was 0, was লিখতে ভালো হয়। Initially it was 0 if it is fallen from rest. আচ্ছা, ইজ লাগলে অসুবিধা নেই। Initially it is 0 if it falls from rest. আচ্ছা, there the resultant force initially becomes much higher. Because initially the weight is very high, the weight of the object, but 0 air resistance, so that resultant force money per weight, and it becomes much higher. As time passes, the speed of the falling body gets higher and higher. যখনই টাইম যাচ্ছে ততই speed of the falling body gets higher and higher. Air resistance also become larger and larger. Air resistance also becomes larger and larger. Air resistance also becomes larger and larger. কারণ হচ্ছে স্পিড বাড়তেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে। Resultant force equals to weight minus air resistance. Resultant force equals to weight minus air resistance. তাহলে এখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স, যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স 0, পুরোটাই ওয়েটই হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স, আর আস্তে আস্তে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতেছে। রেজাল্টেন্ট ফোর্স ডিক্রিজেস। দেখো, আমরা যদি বলি ওয়েট মাইনাস এই যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স আর ইকুয়ালস টু ওয়েট ডাব্লিউ মাইনাস এফ এয়ার। এখন ওয়েট থেকে এয়ার রেজিস্ট্যান্স মাইনাস করলে তুমি রেজাল্টেন্ট ফোর্স পাবা। কারণ যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকে, ওয়েট যদি ফিক্স থাকে, ওয়েট তো চেঞ্জ হয় না, তাহলে কিন্তু রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতে থাকে। সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স ডিক্রিজেস। ইভেনচুয়ালি এটা আস্তে আস্তে হচ্ছে, ইভেনচুয়ালি দ্য রেজাল্টেন্ট ফোর্স বিকাম 0, রাইট? when বলো, is it like in air resistance it is F, then in down it is air? Air resistance is the opposing force by the air, produced by the air. When any object moves through the air, that object faces that type of opposing force, right? তুমি যদি বাতাসের মধ্যে, if you move through the air, you will find the air resistance, you will find some, extra air is acting on you,
air resistance is acting on you. A force by the air is acting on you. যেমন I gave you the example in last class যে তুমি একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো, you will not find any air resistance, কোনো বাতাস পাচ্ছ না, but when you are running অথবা তুমি যখন গাড়ির মধ্যে বসে আছো, গাড়ি যখন when the car starts with the higher speed and your window is open, then you will find some air is inserting into your car. Then you are facing তোমার হচ্ছে force by the air, that is called the air resistance. So you should have the surface area to get the air resistance. তোমার body একটা surface area থাকতে হবে. You must have the speed. If you are just standing on the road, if you are in rest, then you won't find any air resistance. You won't see air. তুমি হচ্ছে কোন একটা ঝড় বৃষ্টি আলাদা হিসাব, wind blow is another thing, but air যেটা আমাদের চারপাশে আছে এটা আমাকে কোনো ধাক্কা মারছে না, এটা আমাকে কোনো ফোর্স দিচ্ছে না, but when I'm passing through the air, then I am facing a force by the air. That is called the air resistance. Do you get my point? Okay. Yes, sir. Sir, Yes, sir. like sir, what did you write in like air resistance, the formula F then air or what? If air মানে হচ্ছে force by the air. If air মানে force by air. So This is, I think you denoted it for air resistance, isn't it? yeah, it's you can write also air resistance. জায়গা থাকে। Okay. Force by the air মানে হচ্ছে air resistance. Force, that is the air resistance force, বা force by the air. But a force by the air, এটা হচ্ছে only acts on the moving body. Okay? Eventually, the resultant force becomes zero when air resistance becomes equals to weight of the object. See the equation. Weight and air resistance equal. Then what will be the resultant force? Zero. Weight and air resistance equal. Then weight minus air resistance, it becomes zero. Resultant force zero. So, তাহলে at a certain moment, at a certain time, we'll find that air resistance becomes equals to weight. Is it right? Air resistance starts from zero, but it is increasing gradually. So when air resistance becomes equals to weight, then we can say resultant force is zero. But sir, how we will understand that the air resistance is equal to the weight? Oh, it's a good question. When air resistance becomes equals to weight, then I will find no resultant force acting on the object, right? I mean, then the body will move with the constant speed. You know, when the resultant force is zero, we have to apply the Newton's first law. The state of motion of the body will not be changed, right? I mean, the rest object will be rest forever, and the moving object will be moving forever with that constant speed in a straight line. এটা আমাদের হচ্ছে মানে আমরা নিউটনের ফার্স্ট ল থেকে জানি। So air resistance যে বাড়বে এটা আমাদের mathematically we can say or we can feel that a freely falling body gains speed because of the acceleration, right? So acceleration, why? Because one force is acting downward, it's a weight. Another force is acting upward, it's a air resistance, because air resistance always acts at the opposite direction of its motion. I'm moving downward and air resistance is acting upward. But gradually, the air resistance will increase because my speed is also increasing because the acceleration. So air resistance will increase. So air resistance will increase, gradually increase, and it can't exceed the weight of the object. কেন এটা পরে আসছি, বাট বাড়তে এক সময় তো হবেই যেটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে বাট একবার হয়ে যাবে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান। এখন তোমরা হয়তো কেউ প্রশ্ন করবা, স্যার ওয়েট ছিল আগে এয়ার রেজিস্ট্যান্স থেকে বড়, এখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে, এটাও বুঝতে পারলাম,
কারণ আপনি বললেন যে অ্যাক্সিলারেশন তো আছে, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন বা অ্যাক্সিলারেশন আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আছে। এরপর আপনি বললেন যে ওয়েট আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স সমান হয়ে গেল, ঠিক আছে, এটাও না হয় মেনে নিলাম যে যেহেতু বাড়তে বাড়তে এক সময় তো সমান হবেই, তাহলে এটাকে এক্সিড কেন করবে না? এই কোশ্চেনটা তোমাদের আমি করলাম, আমি আনসার দিব পরে। বাট ওয়েট যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স যেহেতু বাড়তেছে, বাড়তে বাড়তে একসময় ওয়েটের সমান হওয়াটাই ন্যাচারাল। তার বেশি হবে কিনা এটা পরের প্রশ্ন। তো যখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান হয়ে গেল, তখন ওয়েট আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স ক্যান্সেল হয়ে গেল, দুইটাই একই লাইনে অপোজিট ডাইরেকশনে কাজ করছে, ইকুয়াল হওয়ার কারণে ক্যান্সেল হয়ে গেল। দেন উই ক্যান সে রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ জিরো। Then the object will be continuing its motion with the constant speed, because আমরা জানি resultant force জিরো হওয়া মানে অবজেক্টের মানে স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। তো সেই হিসেবে আমরা দেখেছি যে স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, এবং এটাকে আমরা বলছি আপাতত টার্মিনাল ভেলোসিটি। টার্মিনাল ভেলোসিটি সব জায়গায় হতে পারে, বাট আমরা হচ্ছে এখানে ফ্লুইডের মধ্য দিয়ে টার্মিনাল মোশনটা বেশি অবজার্ভ করি, কারণ সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অটোমেটিক্যালি এখানে আমরা শুধু একটি ফোর্সই দিচ্ছিলাম, that was only the weight. There was no other forces or force acting on the body. The body was falling freely by the gravity, but initially there was no other force. But gradually a force is generating by the air, that is the air resistance. It automatically, it's not by me. My role was only I was moving through the air downwards due to the gravity. It was just I jumped from the certain height, and I was falling downwards due to the gravity. But after some times, I found that another force is acting by the air on my body, which is saving me, which is trying to saving me. How? Because the weight is always pulling downwards, and air resistance is pulling me upwards. These two forces are there when a body is falling through the air. Automatically a saving force, a force by the air is generating in the upward direction, which is trying to cancel each other, right? So এক সময় দেখা যাবে যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তে বাড়তে it becomes equals to weight. So এয়ার রেজিস্ট্যান্সের পারপাস ছিল আমাকে সেভ করা, এবং এয়ার রেজিস্ট্যান্স আমাকে সেভ করলো। কিভাবে সেভ করলো? যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান হয়ে গেল। তার রেজাল্টটা কি হলো? রেজাল্ট হলো আমার আর স্পিড বাড়তে পারলো না। I gained my maximum speed, and I was still falling downwards by that speed. So এই যে স্পিডে পড়ছি, that is called the terminal speed or terminal velocity. Acceleration যেহেতু রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হয়ে গেল, অ্যাক্সিলারেশন জিরো হয়ে গেল। সো অ্যাক্সিলারেশন জিরো মানে কি? আমার আর স্পিড বাড়বে না। এবং আমি কিন্তু বললাম যে when this happens, the speed of the object becomes constant, which is called terminal velocity. তিনটা স্টেপ বলেছিলাম আমি। স্টেপ 1 বলেছিলাম ওয়েট, only one force is acting weight downward, এবং শুরুতে কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স দেখাই নাই, বিকজ আমি যখন জাম্প করছি তখন তো আমি তো আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স আমি শুধু নিচের দিকে ফোর্সে জাম্প করছি, শুরুতে আমার কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স ছিল না। কিন্তু যখনই আমার স্পিড বাড়ছে তখন দেখলাম এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়া শুরু করলো, এবং গ্র্যাজুয়ালি আরো স্পিড বাড়েছে, আরো এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়েছে, এবং ফাইনালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? Air resistance becomes equals to weight. So the red color is cancelling the blue color, so that the resultant force becomes zero. Resultant force becomes zero. If the object's air resistance is increasing and it is moving to a different direction every time, then why isn't the weight increasing? Weight is not increasing. Weight never increases. Weight never increases, because তুমি যেখানে থাকো না কেন, weight তো is forced by the gravity. So এটা ইনক্রিজ করার কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধু ইনক্রিজ করার সম্ভাবনা আছে যেটা আমাদের এয়ার রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডস অন সারফেস এরিয়া, স্পিড, আর এটা হচ্ছে ডেনসিটি অফ দ্য এয়ার। তো এখানে যখন পড়তেছে এই তিনটার মধ্যে একটা মাত্র চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে স্পিড, এবং সেই স্পিড চেঞ্জ হওয়ার কারণে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাও চেঞ্জ হচ্ছে, বাড়ছে, এবং সেই কারণে আমরা দেখছি এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ ইনক্রিজিং, which is trying to be equal to the weight, and finally
it happened that air resistance equals to weight. So forces are cancelled, resultant force becomes zero, acceleration becomes zero, and object gain the constant speed which is called the terminal speed. So আমি যদি এটাকে 2-3 লাইনে লিখি তাহলে এভাবে বলতে পারি ফার্স্ট প্রথমে যেটা হলো 1 নাম্বার initially no air resistance because the ball is ধরলাম, the ball falls from rest. Initial speed 0, no air resistance. Initially no air resistance. Second point হচ্ছে Sir, weight equals to স্যার ফার্স্ট পয়েন্টে ইনিশিয়ালি কি লিখেছেন? তোমাদের সাউন্ডটা কেটে কেটে আসতেছে কেন বুঝতে পারছি না। স্যার ইনিশিয়ালি পর কি লিখেছেন? No air resistance. sir, air resistance increase করলে কি weight কি সেম থাকবে? লেখো লেখা দেখো আমি বলে রেখে দিচ্ছি। Speed increases due to gravitational acceleration. যেখানে gravitational force আছে gravitational acceleration থাকবে। Air resistance increases. Speed বাড়লে তো air resistance বাড়বে। Air স্যার resistance- ওয়েট ইকুয়াল টু রেজাল্টেন্ট ফোর্স এটা থার্ড স্টেপে হবে না? হুম হুম হুম। এটা আমরা বলছি থার্ড স্টেপে, সেটা হচ্ছে air resistance increases and finally becomes equal to weight.
resultant force hence স্যার এটা কি লিখেছেন স্পিড ইনক্রিজেস স্যার হ্যাঁ স্যার এটা কি লিখেছেন সেকেন্ড রোটাতে স্পিড ইনক্রিজেস ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল এক্সেলারেশন gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Sir, can we go a little now? এবার বোঝানোর কাজ তোমরা দেখতে থাকো, আমি বুঝাইতে থাকি। সেকেন্ড স্টেপ যেটা ছিল, সেকেন্ড স্টেপে আমি বলেছি যে আমাদের স্পিড বাড়তেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে। আমরা এখানে বলতেছি যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস ডিউ টু দ্য স্পিড, কারণ ওয়েটের কারণে তো তার স্পিড বাড়বেই। স্পিড ইনক্রিজেস ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন, জি এর কারণে, ঠিক আছে, ডিউ টু ওয়েট, ডিউ টু গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন। তারপর আমরা বললাম যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স অলসো ইনক্রিজেস। তারপর হচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়ে তাহলে আমরা কি দেখবো? এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়লে আমরা দেখবো রেজাল্টেন্ট, মানে দুইটা ডিফারেন্সটা কমতেছে। ওয়েট মাইনাস এয়ার রেজিস্ট্যান্স রেজাল্টেন্ট ফোর্স, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতেছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতেছে। এখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট সমান হয়ে গেল, তাহলে তার কোনো রেজাল্টেন্ট ফোর্স নাই। এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস এন্ড ফাইনালি বিকামস ইকুয়ালস টু ওয়েট, ওয়েটের সমান হয়ে গেল। তো resultant force, hence resultant acceleration becomes zero. আর resultant acceleration zero মানে তো আর স্পিড বাড়বে না, স্পিড becomes constant. আসলে মূলত তিনটা ঘটনা, একটা হচ্ছে ওয়েট, কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, তারপর স্পিড বাড়ার সাথে সাথে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তেছে, তার মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমতেছে, অ্যাক্সিলারেশন কমতেছে। ফাইনালটা হচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান, রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, অ্যাক্সিলারেশন জিরো, এন্ড স্পিড বিকামস কনস্ট্যান্ট। লেখো এবং না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমার বোঝানো শেষ এই জায়গাটায়। কার কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? নো স্যার Initially there was no air resistance, only weight acts, so resultant force equals to weight. In second step, speed increases due to the gravity, so air resistance increases, so resultant force decreases, and therefore resultant acceleration decreases. In third step, we can say air resistance increases and finally becomes equals to weight, then resultant force, hence the resultant acceleration becomes zero, and speed becomes constant, which is called the terminal speed. এবার আমি জিজ্ঞেস করব, রেডি হও সবাই বলার জন্য। স্যার একটু উপরে যাবেন। এক মিনিট সময় দিলাম, তাড়াতাড়ি মুখস্থ করো, আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো।
পড়া শেষ করো। সাইমু আলভি, মাইকটা অন করো। সাইমুম আলভি, সাইমুম শুনতে পাচ্ছ? লাবিবা, স্যার আলভির নেটের সমস্যা, আমাকে মাত্র বললো, মানে মাইকের সমস্যা, সরি। আচ্ছা লাবিবা মেহজাবিন, লাবিবা লাবিবা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. স্টেপ ওয়ানটা একটু বলো তো কি হয়েছে, জাস্ট তোমার ওন ল্যাঙ্গুয়েজে বলো, তোমার অসুবিধা নেই। What is happening when the ball starts to fall? Which point is important in this case? Here there is no air resistance because the ball falls from rest. Is there any resultant force? No, the resulting force is equal to the weight. So yes, resultant force is acting and which is equals to weight. No resultant force তো initial resultant force তো আছেই, যেটা ওয়েট কাজ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ লাইবা, ভালো বলছো। আচ্ছা, আবরার বিন রাজ্জাক, সাহস করে Yes, sir. রাজ্জাক। আচ্ছা, স্টেপ 2 তে what is happening in step 2? Sir, step 2 the ball ta fall korteche, speed is increasing due to the gravitational acceleration. Sir, air resistance increase korteche, sir, kintu sir resultant force আর acceleration ta decrease korteche second step e. That's very good. অন্তরা, অন্তরা, এদের অনেকে এখন আমার সাথে মিট করে নাই, চিনতে পারি না। অন্তরা, ঝটপট মাইকটা অন করে ফেলো। মাইকের প্রবলেম এটা কখনো আমাকে বলবো না, জিজ্ঞেস করলো। এটা নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে, না পারলেই বলি মাইক বন্ধ। অন্তরা, অন্তরা, Yes, sir. স্টেপ 3 স্টার্ট করো। স্টেপ 3 তে কি হচ্ছে ছবি দেখে তো বোঝা যায়, বলো, আমি হেল্প করছি। চেষ্টা করো। Air resistance increases and finally becomes equal to weight. ওকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান হয়ে গেল, দেন ক্যান্সেল হয়ে গেল। সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি হলো? 0. রেজাল্টে যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স এন্ড ওয়েট ইকুয়াল, ফাইনালি বিকামস ইকুয়াল, সো রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ
বলো, resultant force is 0. and acceleration is also 0. Resultant force 0 মানে তো acceleration ও 0, তাই না? Acceleration resultant force directly proportional. So resultant force 0, acceleration 0. তাহলে আমরা বলি speed becomes constant. Speed becomes constant, which is called the terminal velocity. Okay, thank you. রায়ান আছো? রায়ান, রায়ান, জি স্যার। হ্যাঁ তুমি একটু বলো তো তিনটা একসাথে। স্যার স্টেপ 1 এ হচ্ছে বলটা কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে না, এর জন্য বলের পুরো রেজাল্টেন্ট ফোর্সটাই হচ্ছে ওয়েট। সো অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে air resistance is slowly increasing. That is why resultant force is decreasing, and also acceleration is decreasing since air resistance is increasing. And in step 3, the air resistance has become equal to weight, which means that there is no more resultant force. And when there is no resultant force, there is no acceleration. So with no acceleration, the ball will continue to fall with constant speed or terminal velocity. Fantastic. Okay, thank you so much. And Nabila, Yes, sir. বলো, তুমি তিনটাই বলো, শর্টকাট বলো। হ্যাঁ, স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, হ্যাঁ বলো। So at first, as the ball has just been dropped from rest, therefore there is no air resistance acting on it, and the weight is equal to the resultant force. Then as the ball goes down, G increases, and therefore speed also increases due to the gravitational acceleration. এখানে একটু ছোট্ট সিলি মানে জাস্ট মুখে চলে আসছে। Yes, sir. তুমি অ্যাক্সিলারেশন ইনক্রিজ বলেছো, এটা বলার দরকার নেই। ডিউ টু অ্যাক্সিলারেশন, ওকে Okay, sir. ফাইন, ওকে গো অ্যাহেড, বলো। As speed increases, therefore air resistance also increases. We also know that resultant force is equal to weight minus air resistance. Therefore, as air resistance increases, therefore resultant force decreases and also the acceleration decreases. Then as the ball continues to go down, the speed increases and air resistance increases, and then it finally becomes equal to weight. Now, weight is equal to the air resistance, and therefore resultant force and the resultant acceleration, it becomes 0, and then the speed becomes constant. এক্সেলেন্ট নাবিলা। আচ্ছা, এবার বললো হচ্ছে আরিতা, আরিতা হক। Yes, sir. হ্যাঁ, তিনটা স্টেপই বলো খুব শর্টকাট করে, ডায়াগ্রামটা দেখে নাও। Sir, in the first step, as the ball is dropping, initially there is no air resistance as the ball falls from rest, and then weight is equal to resultant force. And in the second step, as the ball keeps falling, speed increases due to gravitational acceleration, which is taking place, and then air resistance also increases, due to which, and the resultant force decreases and the acceleration also decreases. And in the third step, the air resistance increases and the speed also increases and finally becomes equal to weight as it cancels out, and then the resultant force here becomes 0. ফ্যান্টাস্টিক, এক্সেলেন্ট। তো অনেকে যাদেরকে জিজ্ঞেস করছি সবাই খুব ভালো বলছে। আরেকজনকে আমি লাস্ট জিজ্ঞেস করবো, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য। হ্যাঁ, আনমোল, আনমোল, আনমোল বলো। আনমোল শুনতে পাচ্ছ?
আনমোল, ইয়াকিন, ইয়াকিন শুনতে পাচ্ছ? ইয়াকিন, একটু ভয় পায় ছেলে পেলেগুলা। আমিরা, আমিরা বলো। জি স্যার। আমিরা ইজ ভেরি গুড স্টুডেন্ট। আমিরা বলো, তিনটে স্টেপই বলো। ঠিক আছে, তোমার সামনে রাখছি। Sir, first, in the initially, the object just starts to fall, so the acceleration is equal to the gravitational force, and there is no air resistance. There is no resultant. There is no opposing resistance. force. Yes, air resistance. In the second step, as the object gains speed, air resistance increases and the resultant force decreases. Acceleration also decreases. In the third step, as the object keeps on falling, the air resistance increases and even slowly it is equal to the weight. So there is no resultant force and the acceleration becomes zero. So the speed becomes constant. Constant. Very good, very good, very good. আচ্ছা, বাকিরা যারা আছো তারা সবাই শুনেছো আশা করি, এবং ধরলে আশা করি পারতে। এখন আরো তোমাদের পড়তে হবে, দেখতে পড়তে, মানে জিনিসটা হয় কি মাথায় ঢুকতে প্রথমবার মনে হয় যে কি আমি গুলায় ফেলতেছি কিনা, আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে তোমাদের আরো কন্ট্রোলে চলে আসবে। আমরা এবার একটু গ্রাফিক্যালি জিনিসটা দেখার চেষ্টা করি। যেমন ধরো এটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল। যেমন ধরো আমরা যদি এখন একটা গ্রাফ প্লট করি, যেটার y axis হচ্ছে v আর x axis হচ্ছে p। আচ্ছা, এখন আমাদের Sir, is it necessary to draw the graph? yeah, of course. এটা একটা নোট এবং পরীক্ষায় আসে, গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন। সো আমাদের শুরুতে যদি বলি যে স্পিড কত, একদম স্পিড কিন্তু শুরুতে 0, যখন থেকে আমরা টাইম কাউন্ট করছি। আস্তে আস্তে এই গ্রাফটা কি দাঁড়ালো, স্পিড ইনক্রিজ করতেছে বাট অ্যাক্সেলারেশন কমতেছে। তাহলে আমাদের এরকম ভাবে যদি একটা গ্রাফ আঁকি, তাহলে এটা দ্বারা কি আমার মিনিংটা ক্লিয়ার হলো? তুমি কি আচ্ছা বলো তো, এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট বাড়ছে না কমছে? স্যার কমছে স্যার। কমছে স্যার। Yes, sir. এখন গ্রেডিয়েন্ট আমরা তো জানি, ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন। সো চাইলে আমরা এই কথাটা লিখে নিব যে gradient of
VT graph equals to acceleration. তো তোমাদের বোঝার জন্য পাশে আপাতত লিখে রাখলাম, যাতে তোমরা ধরতে পারো। গ্রেডিয়েন্ট তো স্লোপটা ডিক্রিজ করছে, সো গ্রেডিয়েন্ট ডিক্রিজ করছে মানে আমরা এখানে বলতে পারি যে অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজেস। তোমাদের আগে যে ফিগারটা দেখাইছিলাম এটাতে কিন্তু তোমরা বলছিলা যে লাস্টে কিন্তু বলছে এই দেখো এই পয়েন্টটা, অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজেস, রেজাল্টেন্ট ফোর্স কমে যাচ্ছে থেকে অ্যাক্সিলারেশন কমে যাচ্ছে। আমার গ্রাফটাতে কিন্তু তাই। আচ্ছা বলো তো, কেউ একজন অ্যাক্সিলারেশন কমলে ভেলোসিটি বাড়ে না কমে? Sir, Velocity become constant. No, acceleration, when acceleration decreases, then velocity increases or decreases or constant? Increases. increases. এটা কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে বারবার তোমাদের জিজ্ঞেস করবো বিভিন্ন সময়, মন চাইলে আমি জিজ্ঞেস Sir, করবো। we did it during kinetics. হ্যাঁ, when acceleration decreases, then velocity, Increases. when acceleration constant, then velocity, what happens to velocity? Increases. আচ্ছা, আমাদের এখানে acceleration কমছে। এখানে যে অ্যাক্সিলারেশন কমতেছে এটাতে কি দেখো, এটা কি ভেলোসিটি বাড়ছে না কমছে বলো তো? বাড়ছে। ভেলোসিটি কিন্তু বাড়ছে। Sir, একবার বলবেন। আচ্ছা আমি বলছিলাম যে when acceleration decreases then velocity increases, তাই না? Acceleration Yes, sir. decreases then velocity increases. Increases. আমার এখানে ভেলোসিটি কি বাড়ছে না কমছে নিচে থেকে 0 থেকে? স্যার বাড়ছে। 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 এখন আমরা এই জায়গায় যে আসলাম, অ্যাক্সেলারেশন যদি কমতে থাকে তাহলে ভেলোসিটি বাড়তে থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা বেড়ে বেড়ে একসময় কি অ্যাক্সেলারেশন কি 0 হবে? এটা তো টার্মিনাল ভেলোসিটি দেখেছো না, অ্যাক্সেলারেশন 0। জি স্যার। Acceleration 0. Yes, sir. তাহলে আমরা বলি acceleration decreases and finally becomes 0. এই যে এটা acceleration decreases যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রাফটা তোমার ডিএনএ সরি এটা যখন আমার হচ্ছে তোমার এই গ্রাফটা দেখছি আমরা যতক্ষণ গ্রেডিয়েন্টটা কম ছিল। এখন এই জায়গাটাতে যখন আসলাম তখন আমরা বলি যে a equals to 0, acceleration equals to 0. অ্যাক্সেলারেশন 0 মানে আমরা বলতে পারি ভেলোসিটি অ্যাক্সেলারেশন 0, কারণ কেন গ্রেডিয়েন্ট 0, এখানে আমরা বলতে পারি না গ্রেডিয়েন্ট 0 as gradient 0. Equals to 0 as gradient 0. Acceleration decreases as gradient 0. আর এখানে বলছি acceleration decreases as gradient acceleration decreases as gradient decreases. আমরা এখানে বলছি a0 as gradient 0. গ্রেডিয়েন্টের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে, গ্রেডিয়েন্ট কমছে পর গ্রেডিয়েন্ট 0 হয়ে গেল, এটা বুঝছো তো? আচ্ছা এখন Yes, sir. Yes. acceleration decreases আর আমরা বলছি যখন acceleration যখন 0 হয় তখন কি হয় বলো তো? Sir, speed Sir, constant. speed Speed. constant. Speed becomes constant. আমরা বলি তখন এই জায়গাটায় speed constant. Speed constant. Speed constant. আর এখানে আমরা acceleration decrease করছে, এখানে স্পিডটা কি বলবো? স্পিড বাড়ছে না কমছে? তোমরা যা বলবো আমি তাই লিখবো। Acceleration বাড়ছে। বাড়ছে স্যার। বাড়ছে। ঠিক আছে, very Speed good. increases. তোমরা যা বলবো আমি তাই লিখবো। Speed
increases. কেউ আবার মনে করো না যে acceleration কমছে তো স্পিডও কমছে, speed increases. যারা গুড স্টুডেন্ট তারা বলবে যে acceleration ডিক্রিজ করলে স্পিড কি হয়, তারা বলবে কিন্তু স্পিড বাড়বে। আবার যারা গুড স্টুডেন্ট তারা বলবে যে acceleration যখন 0 হয় তখন কি হয়, স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়। কাইনেমেটিক্স কিন্তু অনেক ভাস্ট সিলেবাস এবং এটা কিন্তু দেখা যায় অনেকেই ভাষা পড়া যায়, অনেকে ডেপথে যায় না। আমি কিন্তু একটু ডেপথে গিয়ে পড়াই যাতে জীবন বুঝতে সুবিধা হয়, বাট এটা তোমার মনে রাখাটা তোমার দায়িত্ব, বারবার পড়তে হবে না, মনে থাকবে না। আমি যথেষ্ট ভেঙে চলে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করি, বাট তোমাদের প্র্যাকটিস করে মনে রাখতে হবে, বারবার আমি জিজ্ঞেস করি তোমাদের। দেখো এই যে গ্রাফটা দেখাচ্ছি, আমার যে 3টা স্টেপ ছিল, এই 3টা স্টেপ কি কভার করে কিনা। যেমন আমি যদি এটাকে স্টেপের সাথে দেখাই, ওই গ্রাফের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি, তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি স্টেপ 1, একদম 0 থেকে পড়লো। এটাকে আমি বলতে পারি স্টেপ 2, এটাকে আমি বলতে পারি স্টেপ 3। এই 3টা জিনিস কিন্তু আমি বলতে পারি, স্টেপ 1, স্টেপ 2 এন্ড স্টেপ 3। আমরা প্রথমে দেখাচ্ছিলাম স্টেপ 1 এ হলো শুধু রেস্ট থেকে পড়া শুরু করেছিল, তখন কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই, এটাই ছিল কথা। ওয়েট ইকুয়ালস টু তোমার হচ্ছে রেজাল্ট, ওয়েট মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স। স্টেপ 2 তে আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু স্পিড ইনক্রিজ করছে, অ্যাক্সিলারেশন তোমার ডিক্রিজ করছে ডিউ টু এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আমরা এটা বলতে পারি। কিন্তু এই এফেক্টটা কিন্তু অফকোর্স তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে এয়ার রেজিস্ট্যান্সে কতটুকু ভাইটাল অ্যাকশন আছে। একটা অবজেক্ট যখন উপর থেকে নিচে পড়া শুরু করে তখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স প্লেজ ভাইটাল রোল এন্ড ইট ট্রাইস টু সেভ দ্য অবজেক্ট। কারণ যে কোনো একটা অবজেক্ট তুমি পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিলে ভেঙে চলে যাবে, আর মানুষ পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিলে মারা যাবে। বাট এয়ার রেজিস্ট্যান্স বা একটা প্লেন ক্র্যাশ করলে প্লেনটা ধ্বংস হবে। বাট এই সময় এয়ার রেজিস্ট্যান্স একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, যার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই প্লেনটা টার্মিনাল ভেলোসিটি পেয়ে যায়। তো পাহাড়ের উপর থেকে পড়া তোমার হচ্ছে প্লেনের উপর থেকে পড়া আর 10 তলার উপর থেকে পড়ার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই। আমরা তো মনে করি যে হ্যাঁ প্লেন থেকে পড়ছি, না জানি আমার অবস্থাটা কি, আমি তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাব। কিন্তু তোমরা অনেক সময় দেখবা যে প্লেন ক্র্যাশ করলো, এত উপর থেকে প্লেন মাটিতে পড়ছে, এত কিন্তু অনেক প্যাসেঞ্জার বেঁচে যাচ্ছে, কাকতালীয় ব্যাপার। অথচ 5 তলা থেকে পড়লে মানুষ কিন্তু বাঁচে না, 3 তলার উপর থেকে পড়লে তো মানুষ মারা যায়, 10 তলার উপর থেকে বলে তো নির্ঘাত মৃত্যু। তাহলে প্লেনের উপর থেকে যদি কেউ প্লেন ক্র্যাশ করে মানুষ বাঁচে কেন? প্লেন এত উপর থেকে পড়ে তখন মানুষ বেঁচে যায় কিভাবে? আমি একটু রিয়েল লাইফের এক্সাম্পল দিতে খুব বেশি পছন্দ করি, যে আমাদের এখানে এই টার্মিনাল ভেলোসিটি কিন্তু আমাকে সেভ করে। যখনই আমার টার্মিনাল ভেলোসিটিটা তৈরি হয় তখন আমার স্পিড আর বাড়ে না। কাজে এই প্লেন যখন পড়া শুরু করলো উপর থেকে ফ্রি ফলিং, তখন কিন্তু এই এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়তে থাকে, তারপর হচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েটের সমান হয়ে যায়, তখন প্লেনটা এই কনস্ট্যান্ট স্পিডে নিচে পড়তে থাকে, যেটাকে আমরা টার্মিনাল স্পিড বলি। সো এই টার্মিনাল স্পিড গেইন করার পরে তো আর স্পিড বাড়বে না, বাকি রাস্তা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট স্পিডেই পড়বে। এবং একই ঘটনা ঘটে কখন? একই ঘটনা ঘটে 10 তলার উপর থেকে লাফ দিলা, কিছুক্ষণ পরে যদি টার্মিনাল ভেলোসিটি পাওয়া যাও, তাহলে তো তুমি একই স্পিডে গ্রাউন্ডে পড়বা। 10 তলা থেকে উপর থেকে পড়া আর 40,000 ফিট উপর থেকে পড়া গ্রাউন্ডে একই রকম কথা। তেমন একটা মানে তুমি যদি বাতাসের মধ্যে হয়তো তোমার একটা ইয়ে নাই, এর আগে হার্ট অ্যাটাক করতে পারো তুমি, কিন্তু বাট আমি বলতেছি যে যেখানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে কিন্তু লাশও খুঁজে পাওয়া যায়, ইভেন অনেকে বেঁচেও যায়। এরকম ঘটনা অনেক শুনেছি যে প্লেন থেকে পড়েছে আর মানুষ যেখানে পড়ছে সেখান থেকে কিছু মানুষ উদ্ধার করতে পারছে, বেঁচে গেছে অনেকে, যেটা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। 40,000 ফিট উপর থেকে পড়া, সেটা কি অবস্থা, বাট বেঁচে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য টার্মিনাল ভেলোসিটি। সো আমরা এটা এক্সাম্পলে যাচ্ছি, বাট বিফোর দ্যাট আমাদের এটা ক্লিয়ার হলো কিনা যে যখনই একটা অবজেক্ট ফ্রিলি পড়া শুরু করলো, initially there was no air resistance, only weight is acting and that is acted as the resultant force. In step 2 we found that speed increases due to the gravity, so that air resistance also increases due to the speed, due to the increasing speed. So speed and air resistance proportional, more the speed more the air resistance. So finally what happened, air resistance and weight becomes equal, then the resultant force becomes 0.
resultant acceleration becomes 0 and speed becomes constant, which is called the terminal velocity. In graphical representation, we see the same thing, the speed increases, but the slope of the graph decreases. It means the acceleration decreases. It means the acceleration decreases and also gradient decreases. Finally, কি হয় যে আমরা দেখেছি যে acceleration and weight becomes equal, and resultant force becomes 0 and speed becomes constant, which is called the terminal speed. আচ্ছা, এখন আমাদের এটুকুর মধ্যে কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে বলতে পারো। এটুকুর মধ্যে কারো কোনো প্রবলেম আছে? স্যার কোন স্যার ভেলোসিটি তো কনস্ট্যান্ট থাকবে তাই না? ফার্স্ট থেকে speed increases and becomes constant. Speed increases and becomes maximum and constant. স্যার টার্মিনাল ভেলোসিটি তো কনস্ট্যান্ট থাকবে তাই না? হ্যাঁ, স্পিড ইনক্রিজ হবে। speed increases করে maximum হয়ে যাবে and constant হয়ে যাবে, which is called the terminal velocity. স্যার একটু রাখেন করে নেই। ড্রয়িং তাড়াতাড়ি করো, এরপর আমরা আরো কিছু জিনিসপত্র আছে। টার্মিনাল ভেলোসিটি একটু ছেড়ে দিলে হবে না, এটুকু একটা পারপাস তোমাদের সলভ হবে, কিন্তু আরো একটু পড়াতে হবে। টার্মিনাল ভেলোসিটি একটু চ্যালেঞ্জিং, কারণ এখানে ইটস ভেরি কনসেপচুয়াল। আর যদি তুমি ইন্টারেস্ট পাও তাহলে তুমি অনেক ডেপথে যেয়ে পড়তে পারবা, বুঝতে পারবা। টার্মিনাল ভেলোসিটির উপর তোমাদের লেকচার দিতে হবে। আমি যখনই ফেস টু ফেস পাই তোমাদের সামনে এসে টার্মিনাল ভেলোসিটি নিয়ে আমি অনেক কোশ্চেন করবো এবং তোমাদের একটা এটার উপর লেকচার দিতে হবে। টোটাল টার্মিনাল ভেলোসিটিটা কি, ঘটনাটা কি। You can start from the air resistance, you can start from the friction, and air resistance or fluid friction means when any object moves through the fluid, it faces drag or air resistance or fluid friction or fluid resistance, right? And fluid resistance depends on three factors, like the density of the fluid, area of the object, and speed of the object. So when any object falls from rest, right, then initially the speed was 0, so the air resistance was 0, right? And only weight acts, and then we can say the speed increases, air resistance increases, so resultant force decreases, so that acceleration decreases. So in this graph shows that the slope of the graph decreases, means acceleration of the body decreases, but speed increases. Finally, what happened when air resistance increases and ultimately becomes equals to weight? Then weight and air resistance cancel, so we can consider no force acting or resultant force is 0. So there is no chance to increase the speed. No chance to increase the speed. So speed becomes constant. So একজন প্রশ্ন করছিলা যে স্যার এয়ার রেজিস্ট্যান্স কি ওয়েট থেকে বেশি হবে কিনা, বা কেমনে বুঝলাম যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট সমান হবে? স্পিড তো কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল। এখন স্পিড যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, দেন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বিকামস ইকুয়ালস টু ওয়েট। এতক্ষণ স্পিড বাড়ছিল দেখে আমার এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ছিল, এখন স্পিড যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট সমান হয়ে গেল, টার্মিনাল ভেলোসিটি পেয়ে গেল। এখন তো স্পিড বাড়ছে না, বাড়তেও পারবে না, ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার পর। আর স্পিড না বাড়লে এয়ার রেজিস্ট্যান্সও বাড়বে না, এই জন্য আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়বে না। তোমরা বলছিল স্যার এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাইরে বাইরে ওয়েটের সমান হয়ে গেল, আগে কম থেকে সমান হলো, বেশি কেন হবে না? বেশি হবে না, কারণ স্পিড যখন কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, এখন তো গেম ইজ ওভার, গেম ইজ টোটালি ওভার, এয়ার রেজিস্ট্যান্স এন্ড ওয়েট ইজ ক্যান্সেলড। সো এখন আর কারো কিছু করার নাই। যদি একজন প্যারাশুটিস্ট প্লেন থেকে জাম্প করে, দেখো a parachutist jump from the plane, then what is happening? I am telling the parachutist, I mean, he has the safeguard, which is the parachute. So first he jumped from the plane, and initially there was no air resistance, but when he was moving through the air, then air resistance generated, and I told you it is the
I mean one kind of saving force. This air resistance will save the parachutist so that the air resistance increases with the increasing speed. So once the air resistance becomes equals to the weight, and resultant force becomes 0, and the speed of the parachutist becomes constant, which is called the terminal velocity. আচ্ছা হলো, বাট আমাদের এখানে কিন্তু একটা গেম ওভার হয়ে গেল। এখন আর এয়ার রেজিস্ট্যান্সের কোনো ফাংশন নাই। এখন তাকে এই বাই দিস টাইম যতক্ষণ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওইটা সমান হয়ে গেল, এতক্ষণ পর্যন্ত প্যারাশুটিস্ট কিন্তু যথেষ্ট স্পিড গেইন করেছে। এবং সেই স্পিডটা যদি চিন্তা করো যে আমাদের গ্র্যাভিটি যদি 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, প্রতি সেকেন্ডে 10 মিটার করে স্পিড বাড়ে, তাহলে 1 সেকেন্ডে 10 মিটার, 2 সেকেন্ডে 20 মিটার, 3 সেকেন্ডে তোমার 30 মিটার, 4 সেকেন্ডে 40 মিটার। একটা মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু অনেক হাই স্পিড। 10 মিটার পার সেকেন্ড কিন্তু হিউজ স্পিড। 10 মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে যদি তোমার একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে, আর এটা 10 মিটার পার সেকেন্ড, তুমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পট ডেড। আর তোমার হচ্ছে 3 সেকেন্ডে 30 মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেছে, 4 সেকেন্ডে 40 মিটার পার সেকেন্ড, 5 সেকেন্ডে 50 মিটার পার সেকেন্ড, এরকম ভাবে কিন্তু স্পিড বাড়তে আছে। তাহলে তুমি যদি 6-7 সেকেন্ডেই থাকো, 6-7 সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু তোমার স্পিড কিন্তু 60-70, 10 সেকেন্ডে কিন্তু 100 হয়ে যাবে। এরকম 20 সেকেন্ডে হয়ে যাবে 200 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, এরকম স্পিডে যদি কন্টিনিউয়াস পড়তে থাকো, কারণ এত উপর থেকে পড়তে অনেক সময় লাগবে, এবং এতক্ষণে কিন্তু তোমার যদি তুমি 2-4 মিনিটও থাকো, তুমি কিন্তু যে স্পিড গেইন করবে এত তুমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা গ্রাউন্ডে আসা পর্যন্ত। বাট প্লেন যখন ক্র্যাশ করে কিন্তু ব্যাপারটা এরকম হয় না, মানুষ মারা যায়, ঠিক আছে, এত উপর থেকে পড়েছে। এর পেছনে কারণ হচ্ছে যে টার্মিনাল ভেলোসিটি হয়তো এমন হলো যে 100 বা 200 মিটার বা 100 মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে সে টার্মিনাল ভেলোসিটি পেলো, বা 200 ধরলাম, 200 মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে সে টার্মিনাল ভেলোসিটি পেয়ে গেল। বাট এই 200 মিটার পার সেকেন্ড স্পিড কিন্তু তার জন্য সেফ স্পিড না। বাট এখন তার কিছু করার নাই, এয়ার রেজিস্ট্যান্স তাকে যতটুকু হেল্প করেছে, করে কিন্তু এখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স ফাংশন শেষ। এয়ার রেজিস্ট্যান্স বলবো এখন আমার কিছু করার না, আমি ওইটা সমান হয়ে গেছি, আমি আর তোমার স্পিড বাড়াবো না, ঠিক আছে, কমাতেও পারবো না, কিছুই করতে পারবো না। এই স্পিডেই তোমার বাকি, আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা রেখেছে তাই। তুমি গ্রাউন্ডে গিয়ে যদি মারা যাও, আমার কিছু করার নেই। এখন প্যারাশুটিস্টের আরেকটা অপশন আছে, সেটা হলো হি হ্যাজ দ্য প্যারাশুট। ঠিক আছে, তো যখনই সে এই ধরনের কেসে পড়লো যে তাকে আমরা যদি এখন প্যারাশুটিস্টের জন্য এই ধরনের একটা টার্মিনাল ভেলোসিটি ড্রয়িং করতে যাই, তাহলে আলাদাভাবে ছবি আঁকি। Terminal velocity for parachutist. আমাকে আরেকটা ড্রয়িং করতে হবে। প্রথম হচ্ছে সে খুব সহজে টার্মিনাল ভেলোসিটি পেয়ে গেল। এবার সে দেখলো না, দিস ইজ নট মাই সেফ স্পিড, টার্মিনাল ভেলোসিটি পেয়েও আমার খুব একটা লাভ হচ্ছে না, আমার নির্ঘাত মৃত্যু হবে। আমি যখন গ্রাউন্ডে হিট করব, অতক্ষণে আমি শেষ, একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাকে এখন বিকল্প ব্যবস্থা, তাহলে তো সবাই প্লেন থেকে জাম্প করে বাইচে যেত, কেউ বাঁচবে না। 10 তলার উপর থেকে জাম্প করলে মানুষ বাইচে যেত, বাঁচবে না। কারণ হচ্ছে সে টার্মিনাল ভেলোসিটি হয়তো পাইতে পারে, কিন্তু টার্মিনাল ভেলোসিটি পাইলেও এই টার্মিনাল ভেলোসিটি তার জন্য কোনো সেফ স্পিড না, অনেক হাই স্পিড, ম্যাক্সিমাম স্পিড। এখন সে যে কাজটা করতে পারে, তোমরা যে অনেক সময় বলছিলা যে এটা কি কখনো হয় যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট থেকে বড় হতে পারে, সেটা হচ্ছে যদি তুমি এখন প্যারাশুটটা খুলে দাও, তোমার কাছে একটা প্যারাশুট আছে, প্যারাশুট খুলে দাও, তাহলে আমরা তো জানি এয়ার রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ডস অন এয়ার রেজিস্ট্যান্স এটা হচ্ছে depends on surface area. Surface area is very important. এটা তোমাদের এক্সপ্লেইন করেছিলাম আমি, রিকশাওয়ালা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। সারফেস এরিয়া, তারপর এয়ার রেজিস্ট্যান্স,
speed of the object. আর air resistance হচ্ছে density of air. Density of air. Density of air এর মধ্যে আসলে কি জিনিস, সেটা হচ্ছে তোমার যেহেতু এয়ার এর এখানে তোমার ডেন্সিটি খুব বেশি চেঞ্জ হচ্ছে না, একটা সার্টেন হাইট পর্যন্ত পড়ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম ডেন্সিটি অফ এয়ার খুব একটা চেঞ্জ হলো না, আর স্পিড তো কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। সারফেস এরিয়াও আমার আগে যা ছিল প্যারাশুটিস্ট, এখন প্যারাশুটিস্ট একটা কাজ করতে পারে, তার হাতে কোনো কন্ট্রোল নাই, স্পিড বাড়ানো কমানোর ক্ষমতা তার হাতে নাই, ডেন্সিটি অফ এয়ার তার কন্ট্রোলে নাই, শুধু তার কাছে একটা কন্ট্রোল আছে, সেটা হচ্ছে একটা চাবি তার হাতে আছে, সে যদি প্যারাশুটের সুইচ বাটনটা অন করে দিতে পারে, অন করে দিলে প্যারাশুট খুলে যাবে এবং সারফেস এরিয়া অনেক বেড়ে যাবে, এবং সেই সারফেস এরিয়া বেড়ে গেলে কিন্তু এই 1 নাম্বার বা এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা বাড়বে। তাহলে এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি বাড়ে, ঠিক আছে, ইফ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজেস, আমরা যদি বলি এই জায়গায় লিখে দিই parachutist jumps from an aircraft he gets terminal velocity after some time. Then his speed become constant. Then his speed becomes constant. আচ্ছা, স্পিড যদি কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, স্পিড কনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তখন সে যে কাজটা করবে, but this speed is not Sir, could you go up? but the application is Go up, but this is not safer. স্যার একটু স্ক্রল করবেন। Sir, can you scroll up a bit? Yes, আমি লিখে শেষ করে নেই, আমি ওখানে যাবো আবার, but this speed is not safer speed for him, so he opens his carrying parachute. হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আবার ফেরত আসলাম। সে প্যারাশুটটা এখন ওপেন করে দিবে। আচ্ছা, প্যারাশুট যখন সে ওপেন করবে, লিখতে থাকুন, বলতে থাকি, প্যারাশুট ওপেন করে দিবে, সাডেনলি কি হবে, প্যারাশুট ওপেন দেওয়া করার কারণে আগে তো যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স কিন্তু ওয়েটের সমান ছিল, এখন হঠাৎ করে সারফেস এরিয়া বড় হওয়ার কারণে, হঠাৎ করে অন্যগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, শুধু সারফেস এরিয়া চেঞ্জ করার কারণে বাড়ার কারণে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে, এবং এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি বেড়ে যায়, আমরা কিন্তু এই জায়গায় এই গ্রাফটা কিন্তু ছিল স্পিড টাইম গ্রাফ, এটা ছিল তোমার স্পিড, এটা হচ্ছে টাইম, তাহলে তার যদি এখন
প্যারাশুট খুলে যায়, হঠাৎ করে তার স্পিড কিন্তু ফল করবে। কেন স্পিড ফল করবে? স্পিডটা কিন্তু ফল করবে, সাডেনলি স্পিড ফল করবে, কারণ এখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে। So he opens his carrying parachute. So আমরা বলতে পারি therefore air resistance increases. Air resistance increases more. Air resistance increases more. Air resistance বেড়ে গেল, কারণ air resistance যদি বাইরে যায় and greater than weight, ওয়েট থেকে বড় হলো। খেয়াল করে দেখো, যখনই আমাদের প্যারাশুট ওপেন করে দিলাম, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা ছিল ইনিশিয়াল কেস, ওয়েট এবং এয়ার রেজিস্ট্যান্স। ওয়েটটাকে আমরা রেড কালার দিয়ে দেখাইছিলাম, ওয়েট আর এয়ার রেজিস্ট্যান্স। এখন যখন প্যারাশুট ওপেন করলো, তখন আমাদের ডায়াগ্রামটা শেপ হবে এরকম। একদম ড্রয়িং করে বোঝাই দিচ্ছি, তোমরা পিকচারটা তোমাদের কাছে থাকে। ওয়েটের কোনো চেঞ্জ নাই, যা ছিল তাই। স্যার একটু স্ক্রল করেন। আর আমাদের যেটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স, সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, এটা লেখা শেষ করো। Sir, do we need to come on this Friday? Yes, you must come. Okay, sir. স্যার কখন? যারা মিস করছো তারা শুক্রবার মিট করবো আমার সাথে। স্যার কখন? স্যার কখন আসবো? আমি মিস করেছিলাম। হ্যাঁ, স্যার মি টু, আমি এসে আবার ফিরে যেতে হয়েছে। থার্সডে আসতে পারো, কালকে আসতে পারো, পরশু আসতে পারো। তোমরা একটু নাবিলের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিও, গ্রুপে নক করো। হ্যাঁ, তোমাদের টাইম Okay, sir. অপশন থাকবে, থাকবে। লেখা শেষ হয়েছে? নো স্যার। লেখা শেষ করো। Sir, in the last line, but this speed is not.
Did you write that? Sir, that is parachutist. আর একটু স্ক্রল করেন না। স্যার একটু স্ক্রল করবেন উপরে। আর একটু উপরে। Sir, আপনি muted. স্যার থ্যাংক ইউ। স্যার শেড স্যার কপি করা। এখন যারা কপি করতে পারে না স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, পরে ই করবো, কারণ এখন আমার লেখা শেষ করতে হবে, আমার তো 5 মিনিট আছে টাইম। এয়ার রেজিস্ট্যান্স, আর আমরা দেখেছি এয়ার রেজিস্ট্যান্স আর রেজাল্টেন্ট, এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ গ্রেটার দেন ওয়েট, ঠিক আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইজ আপওয়ার্ড। কিন্তু অবজেক্ট রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড হলেও আমরা কিন্তু শুরুতেই পড়ে আসছিলাম একটা অবজেক্ট মুভ করে কেন, মোশনের কারণে, ইনার্শিয়ার কারণে, ফোর্সের কারণে কিন্তু না। এবং এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড কিন্তু অবজেক্ট মুভস, প্যারাশুটিস্ট বা অবজেক্ট, অবজেক্ট লিখে প্যারাশুট লিখবো না, আমরা অবজেক্ট বলবো। এটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না এই জিনিসটা কি, খুব সহজ কিন্তু বোঝে না। আমি একবার টিচারের ইন্টারভিউতে খুব টিচার আমাদের স্কুলের ইন্টারভিউতে খুব ভালো করেছে, কিন্তু এই জায়গায় আমি প্রশ্ন করছিলাম যে এই সময় যখন প্যারাশুট খুললো তখন কি হয়, তখন উনি বলে যে স্যার প্যারাশুট যখন খুললো তখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ে। ভেরি গুড আনসার। এখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি হয়, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড, এটাও ঠিক আছে। তাহলে এখন প্যারাশুটিস্ট মুভ করে কোন দিকে? সে আমাকে বললো স্যার ওই যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ডের কারণে প্যারাশুটিস্ট কিছুক্ষণ উপরে ওঠে, পরে আবার নাম। আমার এটা কেমন কথা, কেন উপরে উঠবে? রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড, এই জায়গাটাই কিন্তু সে বড় মিস্টেক করে ফেলছে, এটা হওয়া সম্ভব না। কারণ একটা অবজেক্ট নিচের দিকে মুভ করছে নিচের দিকে, উপর দিকে উঠবে না, অবজেক্টটা স্লো ডাউন হবে। অবজেক্টের উপর রেজাল্টেন্ট ফোর্স উল্টা দিকে কাজ করে, অবজেক্টটা স্লো ডাউন হবে, কারণ ইনার্শিয়া যেদিকে সেদিকে মুভ করে। সো আমরা এখানে এই জায়গাটায় কিন্তু খেয়াল রাখবো বলার জন্য, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড বাট অবজেক্ট মুভস ডাউনওয়ার্ড। এই মানে তোমাদের যদি আটকাতে চাই এই প্রশ্নটা আমি করবো যে যখন রেজাল্টেন্ট, একটা দুইটা কোশ্চেন এখানে আছে, যখন রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হলো তখন অবজেক্টটা নিচে পড়ে কেন? এটা কিন্তু দু একজন ভালো আনসার দিয়েছিল যে ইনার্শিয়ার কারণে। কেউ যদি বলো গ্র্যাভিটির কারণে হলো না, কিন্তু গ্র্যাভিটি কিন্তু অলরেডি ক্যান্সেল। সো এই জায়গায় অনেক প্রশ্ন আছে আটকানোর জন্য। আমি তোমাকে বলতে পারি রেজাল্টেন্ট ফোর্স টার্মিনাল ভেলোসিটি বলে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হলো, অবজেক্ট উপরে উঠছে না কেন, নিচে পড়ছে কেন? অনেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বলছে নিচে পড়ছে ডিউ টু গ্র্যাভিটি। এখন আর গ্র্যাভিটি বলা যাবে না, গ্র্যাভিটি তো এয়ার রেজিস্ট্যান্স ক্যান্সেল হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হওয়ার পরে আবার বাড়ে কিভাবে? এই যে প্যারাশুট খুলে দেওয়ার কারণে সারফেসের উপর এয়ার রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করে না,
যেমন আমরা এখানে বললাম রেজাল্টেন্ট ফোর্স ওয়াজ 0, এখন অবজেক্ট কোন দিকে মুভ করবে বলো তো, বলো কেউ একজন বলো, যে পারো সেই বলো। রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, অবজেক্ট কোথায় মুভ করবে? Downwards. Downwards. মুভস ডাউনওয়ার্ডস, কেন বলো তো? Inertia. That's the action. হ্যাঁ, ডিউ টু ইনার্শিয়া, কারণ ওর মোশনটা আগে ডাউনওয়ার্ড ছিল। আচ্ছা, এবার তোমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড কেন হলো? কারণ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট থেকে বড় হয়ে গেছে। এখন অনেকেই বলবে যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়েট থেকে বড় কিভাবে হলো, সেজন্য কিভাবে হলো বলতে থাকো। Sir, huge surface area টা আছে প্যারাশুটের Because of this, sir. প্যারাশুট খোলার জন্য। প্যারাশুট খোলার জন্য তার কারণে। সারফেস এরিয়া বেড়ে গেছে, তাহলে আমরা এখানে একটা উইং দিয়ে দিই। যেহেতু সারফেস এরিয়া বেড়ে গেছে, এই জন্যই আমাদের এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা ওয়েট থেকে বড় হয়ে গেছে। বুঝলা কেন? ছবিটা এঁকে দিলাম এই কারণে। সারফেস এরিয়ার উপর যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড করে, যখন সে প্যারাশুট খুলে দিল সারফেস এরিয়া বেড়ে গেল, তখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেল। আচ্ছা, এখন বলো তো রেজাল্টেন্ট ফোর্স কোন দিকে? আচ্ছা, উপরের দিকে। কেন? উপরের দিকে। তো প্যারাশুট ওপেন। না না, কারণ result More air resistance. হ্যাঁ, এয়ার রেজিস্ট্যান্স মোর। Yes, sir. More air resistance than weight. এই জন্য আমরা বলি রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড। তাহলে রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড হলে কি অবজেক্ট আপওয়ার্ড মুভ করবে? No, sir. Downward. কেন? The downward. Inertia. বিকজ ইট The হ্যাড inertia. Law দ্য of মোশন inertia. ডাউনওয়ার্ড। এটাকে তো আগে জিরো করতে হবে, তারপর না উপরে নেবে সে। সে তো এই যে সামনে দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে পিছনে যেতে পারবে না। আগে he should be slowing down. He should be slowing down, and finally, when his speed becomes 0, then it can move backward. So, as it was moving downward with the higher speed, when the resultant force becomes upward, এবং প্যারাশুট তাই করেছে। প্যারাশুট বলছে যে I need to slow down. প্যারাশুটিস্ট কিন্তু প্যারাশুট খোলে নাই যে আকাশে ওঠার জন্য। প্যারাশুট খুলছে কি আকাশে ওঠার জন্য না নিচে নামার জন্য বলো তো? নিচে নামার জন্য। নিচে নামার জন্য। Slowly নিচে নামার জন্য। স্লোলি নিচে নামার জন্য। সেই জন্য সে কি করেছে, যে বলেছে যে না আমি নিচেই নামতে চাই, আমি এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়াই দিয়ে রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড দিয়ে আমি কিন্তু উপরে উঠতে চাই না, আমি নিচেই যেতে চাই, বাট আমি স্লো ডাউন করতে চাই। বিকজ আমি জানি নিউটনস এর ল যে আমার মোশন, আমার যতক্ষণ ভেলোসিটি থাকবে ততক্ষণ আমি মুভ করতে থাকবো ওইদিকে ভেলোসিটি আছে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স উপর দিকে দিয়ে আমি আমার স্পিডটা কমাচ্ছি। রায়ান কি কোনো কোশ্চেন করবা? রায়ান অনেক সময় যে স্যার কিছু ভিডিও দেখেছিলাম এরকম ফ্রি ফলের, কিন্তু ওখানে তো দেখেছিলাম স্যার প্যারাশুটটা খোলার পর ঝাট করে কিছুক্ষণ একটু উপরে উঠে যায়, একটু হলেও। না না, ওইটা হচ্ছে যখন অ্যাক্সেলারেশন কমে হঠাৎ করে চেঞ্জ হলে ওটা মনে হয়, কিন্তু ওইটা আসলে সে উপর দিকে উঠে যায় না। ওর মোশনটা ঠিক থাকে, হঠাৎ করে যখন খুলে দেয় একটা অপোজিট একটা শেকিং আছে, যখন এটাকে আমরা বলি অ্যাক্সেলারেশন ফল। অ্যাক্সেলারেশন ফল হওয়ার কারণে আমাদের ইনার্শিয়ার একটা এফেক্টের কারণে মনে হয় যে আমি উপরে উঠছি, ব্যাপারটা আসলে তা না, একটু ধাক্কা লাগে উপরের দিকে, কিন্তু ব্যাপারটা এরকম না যে উপরে উঠবে, একটু উপরে উঠবে না। আচ্ছা স্যার। Sir, হ্যাঁ, আব্দুল, আপনার প্রশ্নটা বলো। স্যার আমার প্রশ্ন একই ছিল, অনেক সময় মনে হয় যে উপরে উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা উপরে উঠে না। ও যখনই এই তোমার হঠাৎ করে এই ধরনের একটা বড় ধরনের চেঞ্জ নিয়ে আসে, তখন তার কাছে মনে হবে যে সে বোধহয় একটা ধাক্কা খেলো উপর দিকে, এই, কিন্তু তার কোনো উপর দিকে কোনো মোশন হবে না, মোশনটা নিচের দিকে হবে। একটা মুভিং অবজেক্টের তোমার ফোর্স অপোজিট ডাইরেকশনে তোমার সবসময় রাখবা। অবজেক্ট মুভ করে ডিউ টু ভেলোসিটি, নট দ্য ফোর্স। তার ভেলোসিটি তো আগে জিরো করতে হবে, তারপর না ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে যাবে। ফিজিক্সের লই হচ্ছে এটা, যে সে ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা তার নাই। তো এখন এই যে প্যারাশুটিস্টটা আছে, এটা দেখে আমরা এখন এই মুহূর্তে কি হবে, পরের স্টেজটা কি হতে পারে, অবজেক্ট মুভস ডাউনওয়ার্ড আর রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড আমরা দেখলাম। আচ্ছা, এবার তোমার যেহেতু এয়ার রেজিস্ট্যান্স আপওয়ার্ড, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড, এখন বলো তো অবজেক্টের স্পিড বাড়বে না কমবে? এবার কিন্তু মানে এখন যেটা পড়াচ্ছি এটা এএস এর পড়া, বাট তোমাদের এটা এই কনসেপ্টটা তোমাদের লাগে। কনসেপ্টটা নাহলে তোমার নানা প্রশ্ন করবে, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না করতে পারলে। পুরো ক্লিয়ার এএস এর ওটা একই জিনিস আরো ক্লিয়ার করে পড়বা। এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে তোমার প্যারাশুট নিচে নামতেছিল, এয়ার রেজিস্ট্যান্স উপরের দিকে, অবজেক্ট মুভস ডাউনওয়ার্ড। এখন এই মুহূর্তে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এই স্পিড কি হচ্ছে বলতো? রেজাল্টেন্ট ফোর্স আমরা দেখলাম
আপওয়ার্ড, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড, তাহলে এখন কি সে অ্যাক্সিলারেট করবে না ডিসিলারেট করবে? স্পিড বাড়বে না কমবে? কমবে। কমবে। Accelerate স্পিড কমলে এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়বে না কমবে? বাড়বে। না না, রেজিস্ট্যান্স বাড়বে। কমবে। স্যার এয়ার রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে। এয়ার রেজিস্ট্যান্সও কমে যাবে। তাহলে এয়ার কেন রেজিস্ট্যান্স কমবে স্যার? স্পিড বাড়লে। কমে যাচ্ছে। স্যার আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে। এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়লে স্পিড কমবে না? আজকে শুধু শুনে যাও, নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে আমি শেষ করব, যেহেতু এখন শেষ করতে পারি নাই। তোমাদের কোশ্চেন যদি থাকে আজকে আর করো না, আজকে শুধু শেষ করতে দাও আমাকে, নেক্সট ক্লাসে আমি এটাকে আবার জিজ্ঞেস করব। আমার কথা হচ্ছে এখানে যে লাস্ট জায়গায় আমরা চলে আসছি সেটা হলো এখনো প্যারাশুট ওপেন করা আছে, আমরা এটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে যাব। আর এটা হচ্ছে ওয়েট, আমাদের যা ছিল তাই আছে। আমাদের কি জানি বলছিল তোমরা, স্পিড বাড়ছে না কমছে বলো তো? স্পিড কমছে। কেন? কমছে। রেজাল্টেন্ট এয়ার রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে। এয়ার রেজিস্ট্যান্স কমছে এখন, এই জন্য তোমার হচ্ছে এই যে স্পিডও কমছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্সও কমছে, এটা এক্সপ্লেনেশন আছে। এখন এয়ার রেজিস্ট্যান্স আবার ইট বিকামস ইকুয়ালস টু ওয়েট, কমে কমে আবার ইকুয়াল হয়ে গেল, আবার নতুন টার্মিনাল ভেলোসিটি পেল। এটা এখনো তোমাদের মাথায় ঢুকে না আমি জানি, এটুকু শুধু লিখে রাখলাম, আমি এই জায়গা থেকে শুরু করবো নেক্সট ক্লাসে। এই যে দেখো সেকেন্ড, এটা শুধু এখানে দেখো, এটা আরেকটা টার্মিনাল ভেলোসিটি, যেটা তার জন্য সেফার টার্মিনাল ভেলোসিটি, যেটা সে মেকানিজম করে এই যে প্যারাশুট খুলে, এটাও একটা টার্মিনাল ভেলোসিটি, গ্রাফিক্যাল এটাও একটা টার্মিনাল ভেলোসিটি, দুইটা টার্মিনাল ভেলোসিটি হলো। একবার এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে বেড়ে ওয়েটের সমান হয়ে গেল, এটা আগে দেখলাম, এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে বেড়ে ওয়েটের সমান হয়ে গেল। আর এবার রেজিস্ট্যান্স বাড়তি থেকে বেশি থেকে কমে কমে ওয়েটের সমান হবে। ইটস ভেরি ক্রিটিক্যাল, এটা এএস পর্যন্ত একই এএস স্টুডেন্ট এটা বোঝে না, তোমাদের মাথায় ঢুকবে কি হবে একবারে। আমি নেক্সট ক্লাসে এটা রিপিট করবো, যেটুকু বুঝেছো আলহামদুলিল্লাহ। এখন নেক্সট ক্লাসে আমি এটা আবার রিপিট করবো। হ্যাঁ, এটুকুর মধ্যে কিছু বলবো? হ্যাঁ স্যার আমারও একটা কোশ্চেন আছে স্যার, এটা রিলেটেড। আজকে করোনা কোশ্চেন টাইম ইজ আপ, 6টা অন্য ক্লাস আছে। আমি তোমাদের কোশ্চেন গুলো এখান থেকে তোমাদের কপির মধ্যে লিখে রাখো, এই কোশ্চেন গুলো আছে পাশাপাশি লিখে রাখো। আমি ক্লাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হ্যাঁ বাই বাই, নেক্সট ক্লাসে শুরুতেই তোমরা কোশ্চেন করবা। Repeat this whole thing in the next class? Yeah, sure. Of course. I will repeat the whole thing, terminal velocity again in the next class. Bye, sir. নিচে স্ক্রল করবেন। Screenshot. Sir, can we leave? Yes. Thank you, sir. Bye bye, sir. Allah Have a Hafiz, nice sir. day. Bye. Bye, sir. Assalamu alaikum. আল্লাহ হাফেজ স্যার। Allah Hafiz.